want to thank Chris and Linda 크리스와 린다에게 정말 감사하다고 말씀드리겠습니다. and their incredible staff in putting this together. 그리고 함께 하고 있는 훌륭한 직원들이 있습니다. I know we have already acknowledged them for what they have done in bringing us together here in Las Vegas. 그분들이 우리를 라스베가스에서 오게 하면서 했던 많은 훌륭한 일들에 대해서 제가 But for most of you, you have not been here from the very, very beginning, 그러나 여러분 처음부터 이 회사 함께 하시는 분들은 아마 거의 없는 것 같습니다. including Chris and Linda. 사실은 크리스하고 린다조차도 중간에 오래 함께 가야 됐습니다. Joe and I and Joe's wife were here day one. 저 가시와 그 부인과 댄이 이 회사 처음부터 함께 있었습니다. And we saw the challenges that this company was going through in those early years. 우리는 이 회사 창업 초기에 어려웠던 여러 가지 많은 시련과 있던 게 우리는 기억하고 있습니다. All great ships will need a good captain and a good admiral to float that ship. 훌륭한 아주 좋은 회가 하기 위해서는 훌륭한 선장이 필요합니다. And we never had that in those early years. 우리는 초기에는 그런 훌륭한 선장이 없었습니다. We had a good ship. 우리는 배는 참 좋았는데 It had lots of leaks. 그냥 많은 구멍이 생겼었습니다. 배가 물이 새고 있었습니다. We had great sailors 근데 우리 선원들은 좋은 선원들이 in the ship, 그리고 배도 좋았는데 but we didn't have a good captain. 그러나 우리는 훌륭한 선장이 필요했습니다. And it wasn't until Chris and Linda came on board 우리가 크리스와 린다가 이사를 오기 전까지는 that they were able to right our ship. 우리 배들이 왔다 갔다 방향을 찾지 못했습니다. We had asked, Joe and I, year after year after year after year, for things for our sailors, for the people that are in the ship. 우리는 저 발상을 저는 몇 년 동안 우리 사업자들에게 우리 회사에 대해서 계속 이야기해왔습니다. We asked for tools and incentives and promotions, 우리는 프로모션과 또 툴과 여러 가지에 대해서 이야기했습니다. like Cyprus, 우리 키프러스에 대해서 like Las Vegas, like all of the things that we now have. 우리가 이렇게 인센티브 여행하고 있는 그런 것들에 대해서 계속 제안해왔습니다. Chris and Linda have done more in the last 18 months than this company had done in the first 7.5 years. 크리스와 린다가 18개월 동안 한 것은 그 전에 한 것보다도 훨씬 더 많은 목적을 기록했습니다. But it is just the beginning. 그러나 그분들도 이제 시작입니다. Because when I sat with Linda when she first joined, 린다가 처음에 왔을 때 저는 이야기했습니다. I asked her about her vision. 그 린다에게 비전이 뭐냐고 물었습니다. And it is so important in any family 그것은 다른 우리 가족들에게 아주 중요하기 때문입니다. that the husband and the wife have the same vision. 남편과 아내는 우리 같은 비전을 갖고 있습니다. If mama and papa are happy, 엄마와 아버지는 그렇게 했을 때 행복했습니다. the children are happy. 그래도 아이들도 행복했습니다. If mama and papa are fighting, 엄마 아빠가 싸운다면 the kids are really fighting. 아이들도 정말 불안해지고 또 싸우게 되거든요. So we have got a great corporate leadership to right this ship. 우리는 경영진이 아주 훌륭한 경영진이 있어서 우리도 올바르게 인도하는 그런 경영진이 있습니다. But we also need a great leader for the sailors. 그리고 우리 또 선원들을 인도하는 훌륭한 또 리더 지도자가 필요합니다. Because the captain of the ship can make the ship strong and solid so there's no leaks in the ship. 자, 선장이 우리 선원들을 잘 관리하고 또 배가 설치 않도록. But it's the sailors that will guide the ship. 자, 그냥 그 배에 있는 선원들이 올바르게 가도록 하기 위한 우리 리더가 필요합니다. You are those sailors. You are those leaders. 여러분들이 바로 그 리더 역할을 하실 분들입니다. They can provide the ship. 그분들은 여러분에게 바로 배를 제공합니다. You are going to navigate it. 여러분들이 바로 그 항해를 하시는 You will take it across the ocean. You will take it to all of those great places that you want to take it. 큰 바다를 건너야 되고. So this is the important thing for you because you are the best of what NHT is. NHT에 있어서 여러분들은 가장 훌륭한. You are best. So the future that we have, 우리가 갖고 있는 미래에 대한 미래는 바로 여러분에게서 나옵니다. our future is in this room. 우리의 미래는 바로 이 방에 있습니다. Our future is right here. 우리의 미래는 바로 여기 있습니다. Our future is right here. 우리 미래는 바로 여기 있습니다. And this is just the beginning. 자, 이것은 단지 시작에 불과합니다. There is so much to look forward to. 우리가 성취해야 될 것은 굉장히 많이 있습니다. I spoke with Linda today. 저는 오늘 린다고 이야기했는데 I spoke with Chris over the last few months, well actually the last year and a half, 지난 그 몇 달 동안 또 크리스와 이야기했고 about the bigger picture. 우리가 좀 더 큰 그림을 그려야 되겠다고 이야기했습니다. There is so much we're going to accomplish as a company. 우리가 이 회사에서 성취될 것들은 많이 있습니다. And again, it's what you do. It's what you do with this opportunity. 바로 여러분들이 이 회사에서 하는 것이 바로 여러분들의 기대이기도 합니다.
It's what you take from today, 여러분이 오늘 여기서 얻어가는 것들이 what you take from the next several days, 이 며칠 동안 여러분이 얻어갈 것을 and you take back to your people. 여러분들의 파트너에게 나눠줘야 될 것입니다. There is so much. 많은 것들이 있습니다. So remember, there was a couple of things that for me, when I got started in the industry 23 years ago, 제가 22년 전에 이 사업을 처음 시작했을 때 that were a defining moment for me. 거기서 제가 제 자신을 재정의하는 시간이었습니다. Because it's not so important where you are today, it's where you're going. 여러분이 지금 어디 있냐가 별로 중요하지 않고 여러분 앞으로 어떻게 어디로 갈 것인가가 더 중요합니다. A lot of people don't know my story. 많은 사람들이 제 이야기를 잘 모르고 있습니다. When I got started in the industry over 20 years ago, 약 20년 전에 제가 이 사업을 처음 시작했을 때 I was not at a good place in my life. 그냥 제가 그렇게 사업을 잘하는 사람 아니었습니다. I was at the worst point of my life 22 years ago. 사실 그 당시에 제 인생 시점에 있어서는 아주 안 좋은 시점에 있었습니다. I had just lost everything. 제가 모든 것을 다 잃어버린 상태였습니다. I lost my business. 제가 사실 실패했고 I lost my wife. Well, my wife left me. 부인과 이혼하게 됐고 My health was leaving me. 건강이 또 나빠졌습니다. And I lost everything that I had. 제가 갖고 있는 모든 걸 다 잃어버렸습니다. And I had to move back in with my parents, 자, 제가 그래서 제 부모님과 함께 살기 위해서 부모님에게 집에 with 갔습니다. my mother and my father. 아버지 어머니와 함께 살았습니다. So all really I had 22 years ago were my parents, 26년 전에 제가 갖고 있던 것은 아무것도 없었고 their love and their support. 부모님이 저를 도와주셨고 I had faith. 제가 신앙을 갖고 있었고 And for the first time in my life, 22 years ago, 22년 전 제 인생의 처음으로 I was turned on to an opportunity 제가 이 기회를 갖게 됐습니다. that I had never ever seen before. 제가 전에는 본 적이 없던 것입니다. And it was a defining moment in my life. 거기서 제 자신을 다시 한번 재정의했습니다. I don't know where you are in your life. 여러분 인생에서 지금 어디 있는지 제가 잘 모르겠습니다. I know one thing, you're at a good place right now with NHT. 제가 한 가지 아는 것은 여러분이 NHT에서 Because you are the stars of NHT. 왜냐하면 여러분이 NHT에서 기회가 많고 성공할 수 있는 기반을 갖고 있기 때문입니다. But 22 years ago, 그러나 22년 전에 I was at a not a good place. 저는 아주 상황이 안 좋았습니다. But it wasn't where I was. 거기서 제가 그 출발점이었습니다. It was where I was going. 거기에서 제가 출발했습니다. So wherever you are now 여러분이 어디 계신지 간에 is not as important as where you're going. 여러분이 어디로 가느냐가 중요합니다. So what was really important to me 22 years ago 22년 전에 있어 저에게 참 중요했던 것은 is one, I found out where I wanted to go. 내가 어디로 가야 할지를 알았던 사실입니다. I knew in my heart, 제 마음으로도 I knew in 알았고 my gut, I knew in my head 제 머리로도 알았고 where I wanted to go. 내가 어디로 가는지를 제 온몸으로도 알았습니다. Number two, 두 번째, I found the person that I had to listen to. 제가 말을 조언을 듣고 귀를 기울여야 될 I 사람을 found my coach. 제 코치를 잘 찾았습니다. I found my mentor. 저 멘토를 찾았습니다. For the longest time before this, 자, 아주 오랜 시간 동안 before I got involved in this industry, 이 사업에 가입하기 전에 I spent too much time listening to the wrong people. 제가 많은 시간 동안 잘못된 사람에게서 잘못된 이야기를 들어서 왔습니다. You are the leadership for your people. 여러분은 여러분의 파트너에게서 리더십을 보여주는 사람입니다. Your people will be coming to you. 여러분의 다운라인들은 여러분처럼 되고 싶어 할 것입니다. You want to provide that vision and that leadership for your people. 바로 그 사람들에게 여러분은 리더십과 비전을 보여줘야 됩니다. Because the person 22 years ago for Dan Catto, 22 years ago, 22년 전에 I did not believe in myself 22 저는 years 제 ago. 자신을 믿지 못했습니다. But there was two people that did. 그러나 두 사람이 저를 믿어줬습니다. My parents 저희 부모님과 and my coach. 제 코치 두 사람이 믿어줬습니다. My coach made me believe in me. 그 코치는 My 제가 제 coach 자신을 made me 믿고 believe that I could be successful. 그 코치는 제가 성공할 수 있다는 코치를 주었습니다. You do that for your people. 그 똑같은 일을 여러분이 You make them believe, as Joe was sharing with you, believe in themselves. 자, 조 가시아가 우리가 자신을 스스로 믿어야 된다는 것을 NHT is going to be here in 10 years. NHT is going to be here in 20 years. NHT는 지금 10년 동안 있어갖고 앞으로도 10년, 20년 계속 있을 것입니다. You provide that for your people, the belief. 자, 그런 믿음을 여러분의 파트너에게 나눠주시기 바랍니다. You do that, 여러분이 하신다면 watch what happens to your life. 그러면 여러분의 삶이 어떤 변화가 오는지 한번